Fala galera, beleza? FamiliaXPlay aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, pessoal, estamos aqui com Minecraft Store Mod. Bora iniciar aqui e continuar nosso episódio 7, né, mano? E já era. Tem um tempo que eu fiquei sem gravar isso, mas agora vamos continuar, né, cara? Vamos ver o que vai rolar aqui. Agora é 1h25, beleza? Acho que dá um tempo certinho. Eu estava fugindo do zumbi. A signal would have been nice. Gotta tell you guys, that was some pretty smart work distracting Palma. Now we just need to get off the grid. Get back into hiding. That way we can figure out what to do next. Some plan. You watch that sass now. Espere você, criador da Palma. You made that Palma thing. Yeah, okay, yes, I was the one who built Palma. But I swear this wasn't its purpose. It's out of control. And I need your help. Caraca. What kind of help? We need to get to my secret lab. Ó os bichos, como é que os bichos não tá vendo ele? Fast. Those zombies aren't just stronger than I've ever seen. They're also faster. We'll need to split up. You head to the lab while I lead these mobs away. Got it? I'm gonna use the back route. Throw them off our trail. Tem certeza que vai ficar bem? On your own? Hey, I've managed to stay alive this long, haven't I? Vamos lá Just então. start walking that way. And look for the big difference. You'll see it. What? Os bichos agora correram atrás dela. Agora nós está livre que dá pra nós ir lá buscar aqueles viados lá. She is intriguingly cryptic, isn't she? Meus amigos ficou possuído, cara. E colocaram o trem na cabeça dele lá e já era. Eita. Como assim, cara? So strange. It's like an exact copy. Como Or assim? is it? Seems just a little off. Só passar por trás, né, fiote? Whatever this big difference you're trying to spot is, please do it quickly because I think those monsters might be coming back. Deixa eu ver aqui qual que é a diferença. Aqui não é por... Opa, não, aqui não é. Any monsters? Aqui não é. Eu acho que é aquele caco que tá ali em cima aqui, ó. Não, na verdade é esse caco da frente aqui, ó. It might be nice to get on with it. Não tem nenhum zumbi não. That Quer ir. cactus isn't in the painting. Ih, chegou. Esses viados. Time to see what it does. É esse aqui mesmo, achei. Agora é só puxar aqui e já era, mano. Caraca. Hope you've got an idea for what comes next. Working on it. Só pule, cara. E caia na água. I see Olhar. we can aim for that. Nossa, essa queda aí foi faleceu. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver agora, é 1h28. Dá tempo de terminar essa fase aqui, galera. Os bichos tu caiu, morreu, mano. One after the other. Eles não são muito espertos. Palm is controlling these things, they'd be a little smarter, but they're just verdade, splatting verdade. straight to their doom. Então, cara, eles estão pulando do nada e tá morrendo, né? And looks like they just figured it out. Brace yourself. Agora eles entenderam. Ó, na água eles morrem também. Não, beleza, já era. Its eyes, their color changed as soon as it hit the water. Which Duvido você cutucar nele. Hey, Ivor, dare you to poke it. no, thank you. Even though it does look completely shut down. Huh, the water must have busted the connection or something. Like washing away the redstone. Which means Boa, assim que podemos remover a redstone dos nossos amigos. Agora nós já sabemos como ajudar nossos amigos. Once a zombie, always a zombie, I suppose. Uma vez zumbi, sempre zumbi. Lucas and Petra's chips, they'll go back to normal too. It seems like a fair assumption. Just keep on coming. Ih, agora está tu caindo na teia de aranha, velho. Tira que é a teia de aranha. Push. Okay, we got a lever. I bet it's connected to the hundreds of sand blocks up there.
One cave-in coming up. Eita. Meu Deus. Legal, fera, legal. That should do the trick. Let's see about this secret lab. I just hope whatever's there can help us. Eu só não sei pra onde que aquela mulher foi, galera. Petra and Lucas a lot easier if there's something useful at the secret lab. Blah! Palmer's completely ruined the word Pelo useful. menos sabemos da água. Even if this woman's lab is a bust, what we just learned about water disabling Palmer's chips seems super useful. Glad to see Bem you útil, bem maintaining a útil. positive outlook despite our setbacks. I must say that woman has been a most intriguing person so far. I am still not entirely sure what to make of her. Granted, her creation nearly ended up destroying. É verdade, this ela world. nos But ajudou, cara. considering Tem my que own history, I'm inclined ajudar to give ela. her the benefit of the doubt. Hey, she definitely helped us out of a tight spot. That makes her cool in my book. Vai lendo aí embaixo aí, galera, que vocês vão If she entender. had stepped in when she did, we wouldn't even be having this conversation. I wouldn't mind getting to know her better. Happy to hear you giving credit where credit's due. What did you hear? Pô, como é que é It was assim parar nothing. aqui? Uh-huh. Blonde guy called you Jesse, right? Yeah, and this is Ivor, our friends who we Do left nada, back a there mulher are aparece aqui Petra embaixo. and Lucas. And you are... You can call me Uai, não é Palmer. aquela lá não? You could also explain why you led Palmer's forces right to my secret lab. Seems to me I got a whole lot of angry computer-controlled monsters out there waiting to tear some new holes in my lab. Hey, that's not fair. You were the one that told me to come down here. Okay, you're right. Sorry, I'm just a little steamed. I didn't know Palmer would actually be able to follow us. What are you doing in this world anyway? You here to try to steal my secrets? What? No! Just figured I'd ask. Better safe than sorry and all that. Bunch Ha. of you are the first people I've seen come out of the portal network in forever. So you Mas é have to mito, né, excuse me cara? if it made me a little anxious. Você Oh, sabia you know disso? about the hallway? The hallway? That's what you've been calling it? Tá risada. Maybe. What do you know about it anyway? A lot, I should think. I helped build the dang thing. But that would make you an old builder. Forgot you people called us that. Never was my favorite name. Makes me sound like some sort of living statue. Ajude Well, meus if you're an amigos. old builder, can't you help my friends get free of drama? I'm afraid that's a little out of my abilities right now. Ela é uma Palmer's antiga just too construtora, galera. powerful. Lá daquele And lugar besides, que saímos there's daquele portal actually no no episódio exit portal passado. back to the portal network from this world. Episódio 6. What? Nós estamos no Why 7, not? né? Nem sei. I destroyed it so that Palmer couldn't get free. It was impulsive, but it was the only way I could think of to make sure Palmer didn't try and spread to other worlds. Keep trying to make things Fiz o useful. quê? You did what now? I destroyed it. Not because I wanted to, but because it was the only way to keep the other world safe. Looks like we're not getting home anytime soon. So, Palma, what is it? I swear I made Palmer with good intentions. It was designed to automate things, make everything more efficient, use monsters to help with farming or mining. Until Ó, the day Palmer aí decided começou a that the dominar o mundo. townspeople weren't efficient enough already. Started making them useful. Aí começou a dominar o mundo e quer pegar tudo agora. Bem feito. Ninguém mandou criar um robô. That was a long time ago. Since then, I've just been trying to stay one step ahead, figure out how to stop it. Palma quer When we were mesmo back in você? town, Palma seemed to really want to capture you. What was up with that? When Palmer chips someone, everything that person knows gets absorbed into its database. If I got chipped, Palmer would know how to build an exit portal. So you can see why I'd want to stop that from happening at any cost. Yes, that is quite the extraordinary risk. Então você consegue construir um. Do know how to build exit portals, though. If we get all this sorted out, you could make us one? I do think I can help you. With Palmer, your friends, getting out of here. But to do it, we're going to need to go to my lab. What's in your lab? It's complicated. Before we head inside, we better get my defense system going. Don't want those chipped up creeps following us in. Vixe, mano. Grab my bucket for me? Se a Ron's Palma got colocar it. o chip nela, ela vai descobrir como é que cria o portal e vai sair destruindo tudo. Hello, friend Harper. I am happy to see you, my friend. Eita. Harper? Hey, don't you judge me. Being alone gets lonely.
happy to help, friend. Como assim, cara? Tô falando que essa mulher é doida. Thanks. See? I needed a way to confuse PAMA in case it ever found a way down here. That's why all this is way more complicated. Pelo menos descobrimos que a água ajuda a tirar a redstone lá, o chip. Agora ele tem aquela desgraça lá. A builder! Make sure you don't drool on my floor now. Caramba, que that bem is feito. a highly elaborate way to make a waterfall. Can't be too careful with water around here. Don't know if you noticed, but water is kind of PAMA's weakness. Yes, we had figured it É, out. percebemos. Once PAMA caught on to its weakness to water, it started eliminating as much of this world's water as it could find. This water down here, it might be all that's left. É a única água que I tem. still need to activate the other cauldrons. Hold them off to buy me more time. And whatever you do, don't get caught. I'm not about to get left alone again. Quem que tá vendo? Made this much easier for yourself. Meus amigos tá vindo atrás de mim me matar. Useless to defy us. I don't want to fight you. Eu quero lutar com você. Doesn't interest Mama. Don't do this, Petra, please. I know all your moves now, Jesse. Won't even bother fighting. Petra, please, you have to... Meu Deus, vou ter que sair daqui, ainda é forte a bosta. There! Lucas, let's try and talk this out. The time for talking is over. Tira a redstone deles logo, seus bosta. Beleza, esse aqui já saiu. Here goes another one! And over the line, Jesse. Cai na água logo. O que é isso? E agora? Quem que eu escolho? Vou escolher a Petra. Beleza. That was awful. Jesse? Não, filho, taca a água logo no chão. Harper, I'm coming. No! Use the headset, Jesse! Ah, come on. Don't forget the last cauldron! And one more thing! Get the roses to Harry! Harry? Come on! What are we Quem going que é to Harry? do? Harper told me to remember the last cauldron. Well, then do it quick! Cadeira? Como assim, cara? Não li que tava escrito. Ah, there's spiders everywhere! Hã? Uai, eu morri, eu nem vi. Tô tomando banho. Come on! What are we going to do? Nem entendi. Harper told me to remember the last cauldron. Well, then do it quick! Pega logo então, porque eu tinha morrido. Sai. Vai, coloca aí logo. There. Aí, agora sim. Ah, pegar a flor, vai pegar a flor, Aí, agora eu quero ver esses viados passar. Passa aí, desgraça. Aí, beleza. Na verdade, você nem tá cansado. Harper and Lucas? Darn it. Jesse, I'm sort of remembering something from when I was chipped that seemed very important to Pama. O que você Tall, lembra? glowing red lights, but I can't quite make out what they are. It's like a fuzzy dream, kind of giving me a headache, but I can try to remember it more Lembra? clearly if you need me to. It was so strange. Sharing other people's senses and thoughts and memories at the same time. Você está How are you bem? feeling? Yeah, pretty awful, but I'll get over it. Thanks for asking. You bet. Okay, we may be down, but we're not out. Harper told us to find her headset thing. We just have to find whatever it is before Pama chips Harper and starts downloading her mind. What's so important about this Harper person? O que é Harper?
Ah, tá. Harper que criou a Palma. Harper was actually the one who built PAMA. So she's the only one who can help us destroy it before it totally takes over. That's a pretty good reason to rescue somebody. We're going to work with her to shut PAMA down, save her people. And that will hopefully free Lucas too. Ah, mano, o Lucas pegou ela e levou. Olha o lugar que essa mulher criou, velho. Tô falando que ela é doida. Before she was abducted, Harper gave me this. She told Entrega me essa to flor give pra it to quem? someone named Harry. Harry? Quem que é And Harry? that would find this headset thing? That's what she said. Foi o que ela disse. Are you sure Harper hasn't, you know, completely lost it? When people Será? are by themselves for a really long time, it's bad for their health. Ela é It meio does look estranha. like she's lost her way a bit. And found it again, leading right to Crazy Town. Watch your tone. She is a genius and should be treated as such. Although even I have to admit this is a bit much. She may have built this place a little weird, but I guess we shouldn't judge her too harshly. Especially when we need her help to save everyone who's been chipped by PAMA. Good point. Right now, we need to focus on finding the headset. For starters, let's see if we can figure out who Harry is and why he wants flowers. Como assim, cara? Entregar essa flor pra Harry, mas quem que é essa bosta? Agora a pior coisa que tem, vamos ver essa pintura dela com a palma pequena. They look so happy. É antes, né? Protótipo, agente de mecanização automática. Gelo? Weird. Vidro, né? Outro item, olhar, pegar gelo, é gelo. Opa! Oh, okay. Opa! So having the right item in Whoa, the frame I activates see. the circuit. Neat. E esse botão? Hello, Harper. It's Margaret. So good to see you. Hope you've been well. You've got to melt that ice around your heart and forgive yourself. You're not the one to blame. Ah, povo, mano. Tipo assim, tem mais um gelo que eu tenho que achar, mano. Deixa eu ver o que esse cara conversou aqui. So what do you think of Harper's lab? I'm highly impressed. Although that painting does make me sad. Look how happy they used to look together. Aqui não tem gelo, cara. E aí? Colocar flor, será? Vou colocar flor. That did nothing. É, não aconteceu nada. Vamos colocar outra coisa? Só olhar só, mas se eu olhar vai falar do gelo, quer ver? This frame's empty. E se eu clicar no botão? Hey Harper, it is wonderful to see you. Eita, mano, You agora tá mais always grosso. been like a bright beacon, a torch of hope to this world's citizens. Greater than all the world's redstone. You made all our lives better. Caraca. Melhorou, mas ela caiu. E agora como é que eu saio daqui? Eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, tá. Ivor, o que você arrumou? Hey, did you hear these fake friends Harper's got set up? Yes. I feel sorry that she was so alone. She felt like that's what she had to do. É, né, mano? Reminds me a little Ela of ficou Sonic. solitária. Faleceu. Yeah, you're right. Well, that's why it's good we're here to help. Beleza, então. Agora vamos ver o que tem que fazer aqui. Nessa bodega ali não tem gelo. Do lado de cá não tem mais nada pra clicar. Vamos falar com a Petra. Ver o que ela tem pra falar pra nós. Thanks for saving me back there, Jesse. I know with both me and Lucas chipped, it can't have been an easy decision. I don't know what I would have done in your position. Vamos salvar o Lucas também. We're still gonna save Lucas. Don't you worry about that. I'll try not to. Não, já era, mano. Já era. Cara, que raiva. O que tem que arrumar aqui, mano? Opa, tem um baúzinho bonito aqui. Vamos abrir esse baú aqui. Vai que tem gelo aqui dentro. Aí coloca na moldura lá e já era, fi. These might come in handy. Ah, pode ajudar. Awesome. Acha gelo aí, por favor. Ah, tomar banho, não achou nada.
Será que se eu conversar com ela, ela vai falar a mesma bosta de sempre? Any thoughts? Não, não You vai should não. keep looking, Jesse. If what you said is true, we don't have a lot of time. Ué, mas é só eu que procuro, desgraça. Fechou do nada o jogo aqui, essa merda aqui. Só eu que tô procurando o bagulho. E eles não. Opa, dá pra olhar a placa. Prototype Autonomous Management Agent? Huh, so that's what PAMA means. Agente de mecanização autônomo. Agente mecânico. Ele é robô. Robô sabia que ele é. Opa, tem mais um aqui. Mais uma moldura aqui. Isso aqui de um zumbi. Vamos ver se dá pra colocar alguma coisa. Colocar flor, colocar graveto, vamos ver. That didn't do Não anything. aconteceu nada. Vamos colocar flor. Colocar This flor. must be Harry. Eita, esse é o Harry. Será? Okay, making progress. Certo. O gredinho. Esse é o Harry, dá pra me clicar no botão? Não dá mais não, porque eu já fiz o negócio. Agora lá eu coloco o graveto então. Será? Vamos colocar o graveto aqui. Não, cara. Não deve colocar o graveto, não? Ah, dá. Colocar redstone. Vamos tentar redstone. That didn't help. Então agora é o graveto. Colocar graveto. That. Oh, mas não aconteceu nada. Desgraça. Hey Harper, it is wonderful to see you. De novo, mano. You've always been like a bright beacon, a torch of hope to this world's citizens. Brighter than all the world's redstone. You made all our lives better. Ah, mano, não dá pra colocar nada aqui. Vamos sair daqui então, sai daí. Não dá pausa não. Oh, um livro. Obter, vamos olhar primeiro. She read to keep busy. There's so much techno babble and numbers in here I can barely tell if I'm holding it right side up or not. É, vamos obter esse livro então, colocar lá, ver se dá. The Será que dá pra colocar? Redstone Heart? Coração de By redstone? Soren? Whoa. Either that name is a coincidence or... Wow. Ele vai deixar o livro aí, cara. Cara, então o que vai colocar ali, sendo que é redstone e o bagulho preto aqui não dá? Só pra quebrar a costela da gente, 3 vezes na diagonal mesmo. Ah, tem uma... Tem um trem feio ali, vamos usar. Vamos ver qual é o recipiente. Rapaz. O que isso vai fazer? Tocha de redstone. One redstone torch. Como não And pensei hopefully one nisso? step closer to getting that headset. Agora é só colocar naquela desgranha lá daquele Creeper. Onde está o Creeper? Tá aqui. Vamos olhar. E colocar a redstone. Agora colocamos a redstone. Tocha de redstone, né? Beleza, beleza. Agora eu acho que vai dar. That did the trick. Eita, capacete. Achamos, moleque. Vamos olhar primeiro, ver quem vai falar e depois nós This must be veste. Harper's headset. Do we even know what this is supposed to do? I know you feel pretty confident that Harper's one of the Maneiro, good isso que guys eu now, but I just want to make sure that putting on an electronic Vai ajudar a device derrotar built by Palma. the same person who built that monster machine is worth the risk. Whatever it does, we're gonna use it to defeat PAMA and free everyone under its power. I'm 100% sure how, but we will. Woo! Go team! Vamos lá então, cara. Vamos lá então. Vamos lá que já deu um tempinho bom aqui. Here we go. Cara, eita tio. Whoa. Caramba, mano. Top. Deixa eu carregar aqui, vamos pausar. Continuar no próximo episódio.
What's going on, Jesse? Is it working? Eita, mano, ele vê tudo. Starting to see something. What are you Como seeing? assim? Is Palma there? Ele é um zumbi, cara. Não, vou ter que dar pausa e continuar no próximo episódio, galera. Senão nós vai fazer 2 episódios aqui. Caraca, mano, ele virou um zumbi. Ele colocou o capacete e tá dentro de um corpo de um zumbi, cara. Mas bora lá, né, galera? Muito obrigado pra quem viu até o final. Valeu, falou e fui. Where are you?